Hello and welcome to the first video of Learn Farsi with Hadia. Are you ready for the 10 basic Farsi words everybody should know? Well, join us. The first word is salam. Salam. Salam means hi or hello. Then you're gonna ask khubi, khubi, which means are you fine? The answer would be خوبم خوبم I'm fine. چه خبر چه خبر What's up? هیچی هیچی Nothing. بله بله نه نه باشه باشه فعلا فعلا Now let's learn our very first sentence in Farsi. My name is Hadia or I'm Hadia. من هدیه هستم. من هدیه هستم. من means I and هستم means am. So very easy. من beep هستم. من James هستم. Okay, now let's listen to some Iranian celebrities introducing themselves with the same structure. سلام من سلماز غنی هستم. سلام من حدیث فولادوند هستم. سلام من سارا منجزی هستم. فیروز کریمی هستم. مجید مظفری هستم. محمد معتمدی هستم. سلام من سام درخشانی هستم. سلام من بهرنگ علوی هستم. And as you know, من هدیه حسینی هستم. Now your turn. What's your name? Yeah!